Hello students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In today's session, let us start a new chapter, that is Financial Statements of a Company, chapter number 8 and in session number 1. As we know, financial statement is very important statement to each and every company. It is prepared to know the financial position of the company or any business organization at the end of the accounting period. Then what is the meaning of financial statements? Financial statements are the basic and formal annual reports or written records through which company communicates financial information to its owners and various other external parties such as investors, shareholders, tax authorities, government, employees, etc. So financial statement is very important to know the financial position at the end of the accounting period. So normally this financial statement includes two statements, such as the first one is the statement of profit and loss account, and the second one is balance sheet, or it can also called as position statement of the company. Normally financial statements includes two statements. The first one is the statement of profit and loss account and the second one is balance sheet. Nowadays the cash flow statement is also considered as an integral component of the financial statements of company, and later this topic we will discuss in the next chapter. Now let's understand why these financial statements are prepared. Because these financial statements are prepared in order to provide information about the cash flows, earning capacity of the company, cash flows of the company, and financial position of the company to the various users of such financial statements. So financial statements in at the end of the accounting year namge company position eno, value of assets eno and liabilities ಏನು, ಕಂಪನಿಯ ಡೆಟ್ ಏನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. As you know, it is a statement which compares the revenues of the concern with cost, such as cost of goods sold, finance cost, depreciation and other expenses incurred while earning those revenues, and thereby it reveals the net profit or net loss of the business at the end of the accounting period. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ sheet. So this balance sheet is very important. So this balance sheet discloses the financial position of the business at the end of the particular accounting period or as on last date of the accounting period. With the help of the balance sheet, we can easily ascertain the value of assets and the value of liability at the end of the accounting period. So assets ಎಷ್ಟಿದೆ value and liabilities value ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. So here in this chapter you can expect a 6 marks problem, and there is a compulsory problem in your examination from this chapter. Before going to solve the problem, you must learn the format of both profit and loss account and balance sheet. Now let us know the format of the statement of profit and loss account. So this is the format of statement of profit and loss for the year ending 31st March. So the first column
is particulars, and the second column note number, and the third column amount. So in the particulars column, this column is used to record all the revenues and expenses relating to the company in order to know the profit or loss of the company. ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The next here, this note number column is used to record the working note numbers. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್. Now let's start. The first one is revenue from operations, or it can be called as sales. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಏನದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ called as sales. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಾನೂ ಕೊಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಯು ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. Next, other income. Other income means interest received, dividend received, or rent received. All these incomes are disclosed under this head. The next, you have to add both together, then you will get total income or total revenue. So this will be considered as first step. So ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ should be disclosed under this particular head called other income. Then after that you have to add together, then you will get total income of the company. Next you have to record the expenses of the companies one by one. Expenses. So under that, the first expenses of the company usually cost of material consumed. So this particular expenses applicable only for the manufacturing concerns. So what is that? What is the meaning of cost of material consumed? Cost of material consumed is nothing but the cost of raw materials or other materials which are consumed in manufacturing the goods. Goods ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೀಸೇಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Whatever the expenses incurred or whatever the benefits which have given to the employees, then it will be considered as employee benefit expenses. For example, salary paid to the employees, bonus paid to the employees, staff welfare fund, and leave encashment. So these are all the examples of employee benefit expenses. Employees ge salary ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು and bonus ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. So finance cost means the cost incurred on borrowings by the companies. For example, interest paid on loan, interest paid on debentures. So these are all considered as finance cost of the company. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೋನ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್
ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ and amortization. A company has to disclose the depreciation provided on the fixed assets. So as we know, depreciation means decrease in the value of an asset. So it is also one of the important expenses to the business. It is charged on fixed assets. So fixed asset value kadme adre aduna naven heltivi depreciation anta heltivi. Whereas amortization, this amortization is charged on intangible asset. If the value of the fixed asset decreased, then it will be considered as a depreciation on fixed assets. When the value of the intangible asset is decreased, then it will be called as amortizations. So fixed assets value kadme adre aduna depreciation anta heltivi. Intangible asset like goodwill, copyrights, patents, ಆ ಒಂದು asset, intangible asset value kadme ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, amortization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So both depreciation and amortization should be disclosed by a company in statement of profit and loss account. The next one is other expenses. The expenses which are not included in the above expenses, that should be disclosed under the particular head called other expenses. So ಯಾವೆಲ್ಲ expenses ಈ ಒಂದು particular head ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, so ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, other expenses ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. For example, repair charges to machineries, power and fuel, and rent and taxes. So these are all come under the other expenses, and bad debts. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ head, that is other expenses. So after recording all the expenses relating to the company, then you have to make a total of all the expenses. Then you will get total expenses, and we can consider it as second step. In first step we find out the total income of the company, and in the second step so we have to find out the total expenses of the company, and in third step you have to find out the true profit or loss of the company by deducting a tax. Profit before tax, so it can be find out by deducting total expenses from the total revenue. That is, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you have to calculate tax. Let's assume the tax rate may be given at 30%, and you have to calculate the tax on the balance we got. So ನಾವೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 30% ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೆನ್ after that you have to deduct the amount of tax from the profit before tax. So then you will get profit after tax. So this is the true profit or net profit of the company. So ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, net profit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the format of statement of profit and loss account. You can expect a 6-mark question from this topic. Before going to solve the problem, you must know the format of statement of profit and loss, or you have to familiar with the statement of profit and loss. Then only you can easily score 6 mark. So here is your example problem.
From the following information, prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2018 as per Schedule 3 of Companies Act 2013. Revenue from operation 5 lakh, purchase of goods 3 lakh, salary to employees 40,000, leave encashment 10,000, rent and taxes 30,000, repairs to machinery 20,000 and the tax rate is 30%. Now let's solve the problem. Format ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತರೋ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಿರೋ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ revenue from operation. Here in your problem they have given revenue from operation rupees 5 lakh. So write it in the amount column 5 lakh. Let's see whether they have given the other income. So there is no other income in your problem. You just leave it as blank. So now your total income will be rupees 5 lakh. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ consumed. Leave it as blank. The next second one is purchase of goods. Here they have given purchase of goods rupees 3 lakh. Next, employee benefit expenses. They have given 2 employee benefit expenses. If it is more than one item is given in your problem relating to any particular head, then you have to prepare working note. So ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ when they have given more than one item relating to the particular expenses. Make a heading as notes to accounts. So what is the first working note? That is employee benefit expenses. So what are the 2 items given relating to the employee benefit expenses? Such as the first one is salary to employees. Salaries to employees is 40,000. Next, leave encashment. So leave encashment rupees 10,000. The total of employee benefit expenses comes to rupees 50,000. 40,000 plus 10,000 you will get 50,000. So now record it in the profit and loss statement. Employee benefit expenses will be rupees 50,000. Next, come to the finance cost. Finance cost enadru kottidara nodi. So there is no finance cost given in your problem. So then leave it as blank. Next, any depreciation and amortization. Here in your problem there is no depreciation and amortization. It can also be leave it as blank. The next, other expenses. Yes, other expenses they have given, there are 2 items, that is rent and taxes and repairs to machineries. So I already told you, if there is more than one item given relating to the particular expenses, then you have to prepare a separate working note. So note number 2, other expenses, particulars amount. The first expenses is rent and taxes. The amount of rent and taxes rupees 30,000 and repairs to building was rupees 20,000. So now the total expenses of the business will be 50,000. So this is note number 2. Now recorded in the profit and loss statement of rupees 50,000. So while recording the amount, you should record the note number. So employee benefit expenses note number 1 and the other expenses is note number 2. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು note numbers
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 and this is working note number 2. Then you have to make a total of all the expenses together. 3 lakh plus 50,000 plus 50,000, you will get 4 lakh. So after find out the total expenses, now you have to find out the profit before tax. So for this you have to deduct expenses from the revenues. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 5 lakh minus 4 lakh. So you will get rupees 1 lakh. So this is the profit before tax. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 30% ಆನ್ 1 lakh. ಸೊ 1 lakh ಮೇಲೆ 30% ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then you will get 30,000 rupees. So this is the amount of tax which is calculated on rupees 1 lakh. So 1 lakh ಮೇಲೆ 30% calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get 30,000 rupees. Now you have to deduct tax amount from the profit before tax in order to find out net profit, and it is also called profit after tax. So 1 lakh minus 30,000, you will get 70,000. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು 30,000 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ then you will get 70,000. So I repeat, first you have to record the revenue from operation, that is rupees 5 lakh. So if there is any other income given in your problem, then you have to record it. But in present problem they have not given any other income, leave it as blank. So your total income will be rupees 5 lakh. Then you have to record the expenses which are given in your problem. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 lakh rupees and ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ 50,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ amortization in your problem, and there is other expenses, and so for that also you have already prepared working note number 2. So rent and taxes 30,000, repairs to building 20,000, you will get 50,000. So that is already recorded in the amount column of rupees 50,000, and after that you have to record all the expenses together. You will get rupees 4 lakh. So this is the total expenses of the company. ಈಗ ನಮಗೆ total revenue ಮತ್ತೆ total expenses ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 lakh minus 4 lakh. So 5 lakh minus 4 lakh, you will get 1 lakh. So 1 lakh ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 30,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 1 lakh ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 30,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rupees 70,000. So this is how we prepare statement of profit and loss for the year ended 31st March 2018 as per the Companies Act 2013. Again I told you, before going to solve the problem you must learn the format of the profit and loss statement, then only you can easily solve the problem. I hope you have understood today's session. Thank you.